Mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya ya taarifa za upeo wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamae. Bila shaka tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari na nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi chini ya dakika 30 kabla ya mazungumzo. Kumbuka kama kawaida kila siku ya Jumanne tunakuwa na ukumbi wa siasa. Kwa niaba ya Elizabeth Mutuku nitakuwa napeperusha mazungumzo hayo moja kwa moja, lakini kwa sasa kabla sijasema mengi zaidi ni kuchoshe na mambo, kwa sasa wacha tupate vidokezo. Watu 6 wauliwa katika shambulio la majangili wa wizi wa mifugo eneo la Samach, kaunti ya Pokot Magharibi. Uwezekani kwamba maaskari wanatumia bomu kurushia raia villagers bila makosa. Takriban watu 120 wameripotiwa kufariki dunia kutokana na mafuriko. And we are requesting them to consider applying some of that money for El Nino interventions. Wakenya wakitakiwa kuwa waangalifu. Mahakama Kuu yabatilisha sheria ya ushuru wa nyumba za bei nafuu ulioanza kutozwa waajiri na waajiriwa mwezi Julai. The notice issued by KRA informing the public that it has appointed a cabinet. It has been appointed by the Cabinet Secretary, Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development to collect the housing levy. Does not have any legal basis under the KRA Act. Na ripoti ya mazungumzo ya maridhiano yapokea hisia mseto. Tomorrow we will be reading it together and then we will issue one position. Azimio ikitarajiwa kutoa msimamo wao kwa Wakenya Jumatano. Kwa hayo na mengine mengi tuandamane hadi tamati. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko imeongezeka hadi 120 huku kaunti zilizoathirika zaidi zikiwa Tana River, Wajir, Garissa na Makueni. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Kitaifa Raymond Omolo akizindua mpango mpya wa kitaifa wa dharura na kukabiliana na El Nino amesema kwamba serikali imeweka mikakati kabambe. Kijiri tayari baadhi ya mabwawa yakiwemo Thwake, Karimenu na Sasumwa miongoni mwa mengine tayari yamevunja kingo zake na kuibua hali tete. Mwege William anatuarifu mengi zaidi. Vifo zaidi vilivyosababishwa na mafuriko yanayoshuhudiwa nchini vimeripotiwa. Jumanne, serikali ikitangaza kuwa miili 9 ilipatikana Mombasa na 4 kutoka Ziwa Victoria, kaunti ya Kisumu. Jumla ya vifo hivi vikifikia 120. Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa akilalama kuwa ukosefu wa mipango kabambe katika kushughulikia El Nino ndio chanzo kuu cha maafa na uharibifu unaoshuhudiwa. The situation we are having in El Nino is because of lack of proper infrastructural planning, poor drainage systems in our cities. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo ametahadharisha kuwa hali imekuwa si hali katika kaunti 4 kati ya kaunti 38 zilizoathiriwa na mafuriko, kaunti hizo zikiwa ni Makueni, Tana River, Garissa na Wajir. Through our search and rescue efforts, over 2,000 people have been assisted and are undergoing medical checkups at the camps that have been set up. Watu wanaoishi katika nyanda za chini wameshauriwa kuhamia maeneo ya juu, huku mamlaka ya ardhi ikiripoti kuwa bwawa la Karimenu lenye uwezo wa hifadhi lita bilioni 23 za maji tayari limejaa hadi pomoni. Mabwawa mengine yaliyojaa ni pamoja na Ndakaine na Sasumwa. All the major dams are likewise being monitored, but Kiambere Dam, which has just about a meter remaining for it to overflow. Those who are in the endangered areas, particularly those who are downstream in Kiambere, their waters are now at 89 centimeters remaining. Please, it's good you move to high ground. Aidha, serikali imejumuisha jeshi la ulinzi la Kenya, huduma ya kitaifa ya polisi, walinzi wa pwani ya Kenya, shirika la huduma za wanyamapori katika kusimamia huduma za dharura. Mwege William, TV47. Asante sana Mwege William kwa kutufungulia jamvi la upeo wa TV47. Kwingineko ni kwamba serikali itaendelea kuwatoza Wakenya ushuru wa nyumba kama ilivyoainishwa katika sheria ya fedha mwaka 2023 baada ya mahakama ya majaji watatu inayoongozwa na Jaji David Majanja kuipa serikali siku 45 zaidi ili kuendelea kutekeleza sheria hiyo, wakisubiri kukata rufaa katika mahakama ya rufaa kabla ya tarehe 10 mwezi Januari mwaka 2024.
David Majanja, Christine Meoli na Lawrence Mugami awali walikuwa wametangaza ushuru wa nyumba ambao ulianzishwa na Rais William Ruto kuwa kinyume na katiba. Mike Kagwongo anatuarifu mengi zaidi kuhusiana na hili. Mahakama Kuu mapema hii leo iliamua kwamba ushuru wa 1.5% uliowekwa kama sehemu ya sheria ya fedha iliyoidhinishwa mnamo Juni kufadhili nyumba za bei nafuu ulikuwa kinyume cha sheria. Only conclude that the respondents took the easy path of least resistance, as taxing employees informal employment is easier. It is also the respondent's constitutional responsibility to create a broad, efficient, fair tax system that complies with Article 201(b)(1) of the Constitution. Revenue-raising measures are provided for in the Finance Act, which is a money bill recognized by Article 114 of the Constitution. In view of the merger of policy and legislation, as reflected in many judicial discretions, courts have been slow to interfere with tax legislation. Uamuzi huo ukisitishwa hadi Januari 10 ili kuipa serikali muda wa kukata rufaa. An order of stay be is hereby issued, staying the effect of this judgment issued today, 28 November 2023, pending the filing of a formal application for conservatory stay and conservatory orders in the Court of Appeal, and these orders of stay shall remain in force until 10th of January 2024. Those are our orders. Amri za kusitisha uamuzi huo zinatokana na ombi la siku 45 za kufuata uamuzi wa mahakama uliotolewa na washtakiwa katika kesi hiyo wakiwakilishwa na wakili George Morogara. Mahakama iliamua kwamba mamlaka ya ushuru nchini KRA haikuidhinishwa na sheria kukusanya ushuru huo, kwa kuwa ushuru huo ulikuwa kinyume na katiba. Isitoshe, mahakama iliamua kwamba ushuru huo ulikuwa na ubaguzi kwa sababu ulitumika tu kwa Wakenya ambao walikuwa wameajiriwa, na serikali ilishindwa kutoa maelezo ya kuwatenga na makundi mengine kimapato. Jopo la majaji David Majanja, Lawrence Mugami na Christine Meoli waliamua kuwa vifungu vya 84, 72 na 78 vya sheria ya fedha vilikuwa hafifu. Kutokana na hali hiyo, Wakenya wataendelea kuchangia 1.5% ya mapato yao kwenye hazina hiyo, mchango sawa na waajiri wao, licha ya mchakato huo kuwa kinyume na katiba. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi. So lunch mnauzia hawa jamaa? Asante sana Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba watu 6 wakiwemo majangili 3 wameuliwa huku wengine 16 wakipokea matibabu katika hospitali baada ya shambulizi la majangili mapema leo katika eneo la Samach katika kaunti ya West Pokot. Katika shambulizi hilo polisi walifika kwa wakati na kuwaua majangili hao 3. Wakazi wa eneo hilo ambao wamechoshwa na visa vya uvamizi wa mara kwa mara walisaidia katika kukabiliana na majangili hao ambao wanashukiwa kutoka katika kaunti jirani. Polisi wanaonekana wakipiga doria katika eneo hilo la Samach, kaunti ya Pokot Magharibi. Kamishna wa kaunti hiyo Apollo Okelo amesema kuwa serikali haitakubali utovu wa usalama dhidi ya wananchi katika eneo hilo. Aidha, amewataka wananchi kuwa makini kuripoti visa visivyo vya kawaida kwa polisi. Ilikuwa imeanza jana, tulikuwa huko upande ya Lochacha. Sasa Lochacha ilikuwa kuna mbuzi iliibwa na Waturkana. Sasa harakati ya kufuata hao wezi, KDF sasa akaanza kutupa drone juu. To our surprise is what we received yesterday. Our KDF officers, the Kenyan Defence Force officers, were the ones who destroyed the lives of those people along the border. We are getting to our elastic limit. Soon we will chart our way forward as Pokot. Uwezekani kwamba maaskari wanatumia bomu kurushia raia villagers bila makosa. Mpaka penye hii mambo imefika, naomba sana Mheshimiwa Rais aingilie kati.
Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kutupia jicho, tukuarifu mengi zaidi mwendo wa saa 3. Lakini kwingineko ni kwamba muungano wa Azimio hapo kesho unatarajiwa kutoa msimamo kamili kuhusu ripoti ya kamati ya maridhiano iliyozinduliwa siku ya Ijumaa. Kikao hicho kitakachoongozwa na kinara wa muungano huo Raila Odinga kimejiri wakati viongozi wa muungano wamegawanyika kuhusu ripoti hiyo kutokana na suala la gharama ya maisha. Ripoti hiyo bado haijawasilishwa bungeni. Mbivu na mbichi kuhusu msimamo kamili wa muungano wa Azimio kuhusu ripoti ya kamati ya maridhiano itajulikana hapo kesho baada ya tofauti kuzuka kwenye muungano huo kuhusu ripoti hiyo. Chama cha Jubilee ambacho ni chama tanzu cha muungano huo kikisema licha ya tofauti hizo kuhusu gharama ya juu ya maisha, muungano huo uko pamoja. You know, this document is about 300 pages. So you can read one page and read something else and then say something. Tomorrow we'll be reading it together and then we'll issue one position. I can tell you Azimio is intact and it will be intact under the leadership of Raila Amolo Odinga, and the chairman of the Azimio is Uhuru Muigai Kenyatta. We are intact as Azimio and we love the dynamism in Azimio. Can you imagine how vibrant the discussion will be tomorrow? I'm sure you also want to be inside. Chama cha Jubilee vilevile kimepuzilia madai kuwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa na nia ya kusambaratisha mazungumzo hayo na ripoti yake. Uhuru has never been in the habit of disrupting things. He was running this country for 10 years when we even had COVID, and he always reached out to people so that we can come, let us talk and listen together. Kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua na mwenzake wa DAP Kenya Eugene Wamalwa wakipinga ripoti hiyo kwa kutozingatia suala la gharama ya juu ya maisha, hali iliyompelekea Wamalwa kutotia saini ripoti ya kamati hiyo. Katika kikao cha hapo kesho, Azimio itakuwa kwenye njia panda kutokana na msimamo utakaotangazwa. Je, kuidhinisha ripoti hiyo itakuwa ni usaliti kwa wafuasi wake waliofariki kwenye maandamano? Azimio pia huenda ikajipata kwenye njia panda iwapo watapinga ripoti hiyo, kwani itakuwa kama kumwaibisha kinara wake Kalonzo Musyoka aliyeongoza mazungumzo hayo. Apol Kamau, TV47. Tukiachana taarifa yake Apollo Kamau, kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga amekashifu mpango wa serikali wa kubinafsisha idara za serikali, akidai hatua hii ni nia mbaya. Akizungumza hasa kuhusu shirika la Kenya Pipeline, Raila ametaja kuwa iwapo KPC itauzwa, bei ya mafuta ya petroli itapanda hadi viwango vya juu na kuendelea kupandisha gharama ya maisha. Aidha, Raila hakukosa kukosoa serikali kwa kuweka viwango vya ushuru kwa Wakenya. Sasa wametangaza wanataka kuuza mashirika ya serikali. Moja yao ni ile shirika ya kusafirisha mafuta, Kenya Pipeline Corporation nataka kuuza, na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta taenda hata mara 100 hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Lakini wao wanataka kuuza sasa. Mimi nitaongea juu ya hiyo hivi karibuni. Lakini kwa sasa leo mimi nataka niambie nyinyi ati mjitayarishe. Tunaona mambo hapa itakuwa vile tulikuwa nataka. Taarifa yake kinara wa Azimio Raila Odinga utapata mwendo wa saa 3 kwa mapana marefu zaidi. Kwingineko ni kwamba ripoti ya kwanza ya mchango wa sekta ya filamu katika uchumi wa Kenya imezinduliwa leo. Tume ya filamu nchini KFC ikisema kuwa changamoto zinazokabili sekta hiyo zinafaa kutatuliwa mapema ili sekta ya filamu iendelee kuwa bora zaidi. Aidha, ripoti hiyo imedhihirisha kuwa zaidi ya nafasi 42,000 za ajira zilibuniwa kutokana na utengenezaji wa filamu, huku shilingi zaidi ya bilioni 86 zikitokana na sekta hiyo mwaka jana. Ripoti hiyo inanuia kuboresha sekta hiyo. Ripoti hiyo ilitolewa kwa ushirikiano na shirika la kukadiria takwimu nchini KNBS. Looking at the report,
we can clearly see that the legislative framework establishing the operations and management of the film industry in Kenya is quite fragmented. We are looking at possibilities of coming up with a specific legislative agenda that will be able to organize the film industry so that we are not established as institutions under various legislative agendas. We need to have a specific film act that will be able to manage the affairs of the film industry. We are seeing the value the film industry has on the economy. A whole 0.4 of the GDP brought from the film industry is a high celebration for us, and we are grateful that the figures are now talking. The figures are from outside there, they are now with us. We can look at them and see what it is doing. We are talking of something that was not in existence, that is, it was not known exactly the contribution of the film industry to the economy. And what has happened today is that we have managed to break down or get to see its level of contribution. And so this is very important because, you know, when statistics is given at a global level, it is not very useful until it is disaggregated to a level that it can easily be used, getting to understand which components are actually contributing to what it is. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Kenya imetoa ahadi mbalimbali kuhusu utekelezaji wa mpango wa wakimbizi maarufu shirika plan. Hatua hizi zinajiri kabla ya kongamano la kimataifa la wakimbizi mwaka 2023 litakalofanyika jijini Geneva nchini Uswizi mwezi Disemba mwaka huu. Wadau mbalimbali kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wakimbizi UNHCR, mataifa yanayowahifadhi wakimbizi na wizara husika yametoa ahadi zao za kuhakikisha kwamba wakimbizi wanaepushwa na utegemezi wa misaada na badala yake kupewa mahitaji ya kimsingi kama vile elimu, huduma za afya na majukwaa endelevu ya kuzalisha mapato yao. It is a plan that is meant to translate camps into integrated settlements. In this case, we are saying that the current plan, or rather the Shirika plan, is going to help the government consolidate and support both the refugees and host communities. I say that because in this plan, we have quite a number of components. Like, for example, this is the plan which is going to help us coordinate and manage donor funding. For example, for education, we are saying education has always been focusing maybe on refugees alone. But we are saying with Shirika plan, we want that inclusivity, whereby whatever support the refugees are getting, the same support goes also to host communities. Basically, it's the largest gathering of people who discuss refugee issues. So people are coming together from all over the world, and they're looking at how can we support countries that host refugees. For instance, Kenya, and let me take this opportunity to thank the government of Kenya for hosting refugees for more than 30 years, is hosting 700,000 refugees right now. The international community needs to assist Kenya so that Kenya is not the only one providing for these 700,000 refugees. So at the Global Refugee Forum, we discuss burden sharing and how other countries can help countries such as Kenya with the refugee caseload. Kiachana na taarifa hiyo, tukirejea hapa jijini Nairobi ni kwamba kamati ya seneti ya barabara, uchukuzi na nyumba imempiga faini gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ya shilingi nusu milioni kwa kukataa mwaliko wa kamati hiyo tangu mwaka jana. Siku moja baada ya kamati hiyo kumwadhibu gavana wa Kajiado Joseph Elelenku na kiasi kama hicho. Sakaja alitakiwa kufika mbele ya kamati hiyo ili kueleza shughuli ya ujenzi mpya wa mitaa 13 ya zamani katika maeneo ya Eastlands jijini Nairobi ambayo itajengwa upya kupitia makubaliano ya serikali ya Kenya na taifa la Israel. Hii ni baada ya wakazi wa mitaa hiyo kama vile Ofafa Jericho, California, Ofafa Maringo na Jericho Lumumba miongoni mwa mitaa mingine kuiandikia serikali ya kaunti na kamati hiyo wakitaka kujua hatima yao kupitia mradi huo mpya. Gavana Sakaja aliyesema ako nje nchi kupitia barua vile ametakiwa kuieleza kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa Kiambu Karungo Dhangwa kwa nini ufunguzi wa stendi ya mabasi ya Green Park Terminus umechelewa. It is the height of disrespect for the people. It's not even disrespecting the committee. It is disrespecting the people who elected us because it appears like you are running away from your own people. The committee, therefore, resolves that
pursuant to Section 19(1) of the Parliamentary Powers and Privileges Act, the governor will personally pay a fine of 500,000 shillings. And this is not a suspended sentence. It is for him to pay 500,000 Kenyan shillings. The committee further directs the governor to cut short his trip from wherever he is to appear before this committee the day after tomorrow, that is 30th November 2023 at 11 a.m. to come and respond to these issues. And number 3, the committee did not believe that the governor is outside the country. Tukiingia michezoni ni kwamba timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets mapema leo walikamilisha mazoezi yao kabla ya mchuano wao kufuzu dimba la kombe la bara Afrika dhidi ya Botswana hapo kesho ugani Nyayo. Starlets wamekuwa kambini kwa muda wa siku 8 na wanatumaini kuwa wataandikisha ushindi katika mechi ya raundi ya kwanza kabla ya mechi ya raundi ya pili ambayo itaandaliwa nchini Botswana. Akizungumza wakati wa mazoezi ya klabu hiyo, waziri wa michezo Babu na Mwamba ameomba mashabiki wajitokeze kwa wingi hapo kesho. We are looking forward to them putting in a good shift. They'll be playing an incredibly strong team tomorrow. Botswana is a World Cup team. Players who have played in the African Champions League, Women Champions League. In fact, the top scorer in the Women Champions League is Botswana and will be on that team facing our girls tomorrow. But I have every confidence that our girls are similarly talented. The women game is growing every day. I'm very myself impressed by what we have done so far with these girls. I believe that we're looking at